Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, in today's class, we shall study about theorem number 4. After so long time, there was a gap bit. We was having a night work in college, so the classes were not in a correct way. So, so today's class we shall study about in class we shall study about theorem number 4. Okay? Theorem 4. If f colon a comma b, a closed interval a comma b tends to r, next comma g colon a comma b tends to r bounded functions and P belongs to P of closed interval a comma b, then there are some proofs here. So first proof is u of p comma f plus g is less than or equal to u of p comma f plus u of p comma g. P of next L of p comma f plus g is greater than or equal to L of p comma f plus L of p comma g. In third proof, W of p comma f plus g is less than or equal to W of p comma f plus W of p comma g. Okay. So what does the statement state here? So if a colon the closed interval a comma b tends to r comma g colon the closed interval a comma b tends to r. So here are the two terms. So what are they? F comma f and g. Here term. Okay. Na? So next are bounded functions. So I already said that are bounded functions. So next p belongs to p of closed interval a comma b. So ilon diagram hagne. One way of curve torosri. So the ಎರಡು partition ಮಾಡಿ. So one partition ಇದು. So one partition ಇದು, one partition ಇದು. So first ಇದಕ್ಕೆ f ಅಂತ ತೋರಿ, ಇದಕ್ಕೆ g ಅಂತ ತೋರಿ. So f ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ a ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ b ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ a ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ here end point of your curve. So ಇಲ್ಲಿ end point is b ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ a b ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ x terms x0, x1 till xn b ಗೆ ಅಂತಿದೀವಿ xn mid terms we know the values. ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಸೊ f ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್. f plus g ಇವತ್ತು f plus g ಅಂತ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. f plus g ಪೂರ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ g ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ f plus g means this whole term ನೋಡಿ ನೋಡಿ the whole term ಗೆ ನಾವು f plus g ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. only f this sides, only g ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ f plus g ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂಡ್ infimum. So lowest plus supremum
ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is infimum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sorry, infimum and supremum. So lower and higher. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ u of p comma f plus g is less than or equal to u of p comma f plus u of g p comma g. ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ u of p comma f plus g, u of p comma f plus g is less than or equal to u of p comma f plus u of p comma g. Okay, so next proof is that L of p comma f plus g is greater than or equal to L of p comma f plus L of p comma g. Then third equation, third statement, w is equal to p comma f plus g is less than or equal to w of f comma g plus w of p comma g. Okay, ಈ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನಂತಾರ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನಂತಾರ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಅದು ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. saying so next page, move for next page. Okay, so first rotation chalana bargona. Proof, so proof in the rotation. So let p is equal to, sorry, let p is equal to p is equal to in a closed interval a is equal to x0 comma x1 comma x2 till xn is equal to b. xn is equal to b. Be any partition of a comma b. A comma b. Since f comma g are bounded already, in a closed interval a comma b bounded. Therefore we can, since loaded f ಮತ್ತು g ಎರಡು bounded ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಎರಡು bounded ಇದ್ರೆ we can say that f comma g is bounded. So we can say f plus g is also is also bounded. F plus g is also bounded on a closed interval a comma b. Okay, a comma b. Therefore let m r dash comma capital M r dash be infimum comma supremum of f on IR is equal to xr minus 1 comma xr. Next
mr double dash comma capital mr double dash b b b infimum and a supremum infimum supremum of IR. After that, small mr, comma capital MR, B, infimum, comma supremum of F plus G on IR. Okay. So first one partition already PB the closed interval AB ಕೊಟ್ಟರ. So AB we don't know the notations of in AB in a closed interval. So we take the partitions in that partition x0, x01, x2, xn. We don't know the variety B. B a partition of AB. One partition ಆಯ್ತದು. So first ಒಂದು diagram ತೋರಿ. ಒಂದು diagram ತಗೊಂಡಾಗ so ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು curve ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಒಂದು ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಎ ಅನ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಜಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕರ್ವ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಆಗಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂದಾಗ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ. ಸೊ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಇವೆರಡು ಬೌಂಡೆಡ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೌಂಡೆಡ್, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ we can say that f plus g both are bounded on closed interval a comma b. So we can say that f plus g is bounded on a closed interval. Okay. So after that we will run ಮಾಡೋಣ. Okay. curve ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ as it is ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಿ. ಒಳಗ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅವ ನಮ್ಗ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಇನ್ಫಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀವಿ. So highest of infimum. Next mid term mr double dash. So capital mr double dash. Here is a small mr and here is a capital mr. So ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನಾವು small mr ಅಂತೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಾವು capital mr ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here have a small mr dash comma mr dash be a infimum and supremum of f. So f into infimum ಮತ್ತು supremum ಇರಲಿ on IR. So mid term of this. So mid term ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ mr ಇದು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ IR ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, IR is equal to XR minus 1, XR. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ mr double dash is the infimum supremum of IR. So ಇದನ್ನು IR ನ ಇರಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So last term mr be the infimum and the supremum. So this end point of
ಇಲ್ಲಿ f ನಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ mr ಇರಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ, g ನಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇರಲಿ, ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ f ಪ್ಲಸ್ g. ನೋಡ್ರಿ f ಪ್ಲಸ್ g ಆನ್ IR ಲೈನ್. ಸೊ ಆನ್ IR ಲೈನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ನಮಗೆ u ಆಫ್ p, f plus g is less than or equal to u of p, f plus u of p, g. Okay, so that is we solve this. So first time ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮಗೆ u ಇರದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M R ಡ್ಯಾಶ್ capital M R double dash. Okay, R supremum supremum of f g on IR line. So not really third box open ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವು ಎರಡು ಏನವ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, M R ಡ್ಯಾಶ್ M R ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಆಫ್ f ಪ್ಲಸ್ g. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ f ಪ್ಲಸ್ g ನಾಗ ಯಾವ ನಮ್ದು f ಪ್ಲಸ್ g ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ f ಪ್ಲಸ್ g. ಸೊ next on f g on IR line. Okay, on IR line. So that implies f of x is less than or equal to m r dash g of x is equal to, sorry, less than or equal to m r double dash. Okay, for all x belongs to IR. Okay, x belongs to IR. So if we add the terms of f of x plus g of x is less than or equal to m r dash plus m r double dash. Okay, for all x belongs to IR. So next, therefore we can say that we remove the x common from both sides. f plus g into x is less than or equal to capital M R dash plus capital M R double dash for all x belongs to IR. So this capital M R dash plus M R double dash is a upper bound of f plus g on IR line. So IR ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಕೆಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ. ಸೊ IR ಲೈನ್ ಯಾವ ಟಾಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು MR ಮತ್ತು MR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಇದು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಳ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ತಳ ಬಂದಾಗ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು MR ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು MR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ it is an upper bound on f plus g of IR. Okay, so normally f of x, we initially take this value. The end order first one straight on the proof na note ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. x is less than or equal to x of n, m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M. So this is the definition of bounded function. Bounded ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, m small m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M. Okay,
ಮತ್ತೆ f of x don't be confusion ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ f of x ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we took this from the bounded statement. So f of f plus x the ಎರಡು terms merge ಆದ್ಮೇಲೆ so we can say that it is an upper bound. So next steps will be continued in next sheet. Okay. So but capital MR is supremum is the supremum that is LUB of f plus g on IR. So that is so MR is less than or equal to MR dash plus MR double dash. Okay. So on next on multiplying symbol of multiplying, okay, on multiplying both sides by so multiplying by both sides by delta R. Okay. Now multiplying both sides by delta R, MR into delta R is less than or equal to capital MR dash delta R plus MR double dash delta R. Next, then multiplying, then taking the values of summation. So summation consider for summation after we take the summation R equal to 1 to n MR into delta R is less than or equal to summation R equal to 1 to n MR dash into delta R plus summation n R equal to 1 to n capital MR double dash into delta R. So by this value we can say that this whole term is equal to u of p comma f plus g. U of p comma f plus g is less than or equal to this whole term is nothing but u of p comma f and plus this whole term we can say that summation of n equal to 1 so this whole term we can say that u of p comma g. Okay, this is your first proof in a statement of this. Okay, this is your first proof. So this whole term MR is nothing but f of f plus g. This p is a partition of that, the partition of that. So is then equal to up of so upper limit of partition comma f plus g, upper limit of partition comma f plus upper limit of partition comma g. This is your first expression. Next term we'll explain next step in next slide. I will explain here second proof of this. In second proof, so in proof 2, lower limit of partition of f plus g is greater than or equal to lower limit of p comma f partition of comma f plus L of p comma g. Okay. So first we shall consider only small m dash comma small mr double dash. Okay, be infimum
infimum of f comma g on IR. So, small infimum ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಒಂದ್ಸಲ ಔಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಸಲ ಬರೆಯ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆನ್ IR line so IR base so for that we can say that so IR base f of x is greater than or equal to mr dash comma f g of x is greater than or equal to mr double dash for all x belongs to IR x belongs to IR so after adding the both terms of this f of x plus g of x plus symbol f of x plus g of x is greater than or equal to add the term mr dash plus mr double dash for all x belongs to IR so after separating an x f plus g into x is greater than or equal to we say that mr dash plus mr double dash for all x belongs to IR okay therefore we can say that implies mr dash comma mr double dash is the lower bound of f plus g on IR f plus g on IR okay so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ first ಏನದು lower limit of partition comma f plus g is greater than or equal to lower limit of f p comma g partition comma f plus lower limit of partition comma g so here we are considering the lower limits so lower path of this so we are taking only small mr dash and comma small mr double dash these two are infimums ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅವನ್ ಹೋಗಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ತೊಗೊಂಡೆವು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ತೊಗೊಂಡೆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ infimum of these infimum mr double is the infimum of f comma g on IR line so now we are considering f of x is greater than or equal to mr dash g of x is equal to greater than or equal to mr double dash for all x belongs to IR so f of x is bounded function small m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M okay this is reverse reciprocal f of x is less than or equal to mr sorry greater than or equal to mr so idanne consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ yeah so afterwards adding these both terms f of x plus g of x is greater than or equal to mr dash plus mr double dash for all x belongs to so next taking common x as common f plus g comma x into greater than or equal to mr plus mr dash plus mr double dash for all x belongs to IR okay so that implies these both are mr dash mr double dash is a lower bound so lower limit or lower bound so lower bound of f plus g on IR so after that this what happens so next step say now since mr is an infimum since small mr is the infimum is the infimum ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ mr double dash mr dash ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ mr double dash ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ mr ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ
ಇದೇನಾಗಿರೋ ನಾವು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ನೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಪ್ರೀಮಮ್ MR ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Infimum of greatest lower bound of F plus G on IR. Okay, on IR. Therefore, that implies MR is greater than or equal to small mr dash plus mr double dash. Mr double dash. So now multiplying both sides by delta R. So next delta R. Okay. Mr into delta R, that implies mr dash into delta R plus mr double dash into delta R. So on taking summations n r equal to 1 to n mr into delta R is greater than or equal to, next summation n equal to 1 to r equal to 1 to n mr dash into delta R plus summation r equal to 1 to n mr double dash into delta R. So these are the terms. So these terms ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. So summation multiply ಮಾಡಿ this whole term ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ mr into delta ಆದ್ರೆ L of p, f plus g ಆಗುತ್ತೆ. So is greater than or equal to L of p, f ಆಗುತ್ತೆ plus L of p, g. This is your second proof. Okay, the whole term is partition mr into delta R ಗೆ partition of f plus g ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This only mr dash ಗೆ ನಾವು f of p, f, L of p, lower limit of p, f, and the lower limit of p, g. Okay, so next as usually next term lastly third term, consider W of p, f plus g is equal to u of p, f plus g minus L of p, f plus g. ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ or lower limit definitions, lower limit upper limit and upper sum and lower sum definitions ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. upper sum, lower sum and oscillatory sum ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ oscillatory sum ಇಂದ ಬರೋದು, w forms ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು oscillatory sum ಇಂದ ಬರೋದು. But the definition we say that is less than or equal to u of p, f plus u of p, g, that is minus of L of p, f plus L of p, g. So as usually is less than or equal to, so it is equal to the hang converted by the definition of upper, lower sum and oscillatory sums. We do this u of p, f minus L of p, f plus in the closed interval u of p, g minus L of p, g. So therefore w of f, p, f plus g is less than or equal to w of the whole term. This we can say that u of p, f minus L of p, f, we say that w of p, f. So as usually u of p, f plus ಒಂದು u ಇರ್ತದ ಒಂದು l ಇರ್ತದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು w of p, g ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ p of ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, pf, pg ಮತ್ತು pg ಬಂದಿರ್ತದೆ. So we consider this as a w of p, g.
So as usually do theorem number 4 the third condensation formation. This is the easy formation of in by definition ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So this is your theorem number 4 and the theorem number 5 will be updated in so ಇದು ಆಗಣನೆ theorem number 5 ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ as usually parallelly. So ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. After that we will go for in one day we will finish all problems. Okay, thank you.